Wazzup Coders, welcome to another video tutorials para sa series na to, which is the PHP for Beginners series. Kung bago kayo sa channel na to, please hit the subscribe button. Kalimbangin mo na din yung bell para updated kayo sa mga bagong educational videos about programming. By the way, my name is Jomar with H. Today, ang itatakal natin is about the PHP data type. So bago nyo panoorin ang video na to, make sure na napanood nyo na yung video ko about PHP variable scope. Panoorin nyo na para mas maintindihan nyo ang difference ng global at local. Okay, let's do this. Lesson transition, pasok! Today, ang itatakal natin is about data types. Kung napadpad kayo sa channel ko, malamang meron na kayong experience sa tinatawag natin na data type. So ano ba si data type? Simple lang. Si data type ang nasasabi kung ano bang klase ng data ang hawak ng isang variable. Parang tinagalog ko lang, no? Okay, let's start with the string data type. Kapag sinabi natin na string, it is a sequence of characters. Ibig sabihin, kapag meron kang isang set ng characters, meron kang string. At ang string ay dapat nasa loob ng pair of quotation. Pwede kang gumamit ng single quote or ng double quote, pero normally, kapag character ang pinag-uusapan, ini-enclose natin siya sa single quote. Kapag string naman, ini-enclose natin siya sa double quote. Pero kay PHP, as long as nasa loob siya ng pair quotation, siya ay string. Either single quote or double quote. Okay, so gagawa muna ako ng PHP file dito using Sublime Text Editor. Then magbubukas ako ng HTML skeleton and PHP script tag inside the body of this HTML skeleton. Let's name it datatype.php. Then save natin siya sa folder natin na ginawa natin before sa other tutorials na PHP_series. Sa loob ng PHP tag na to, gagawa ko ng variable. So bibigyan natin siya ng name na $x at value na John Doe. Okay, so we have $x equals to, open close double quotation, and we have John Doe. And always ends with semicolon. Okay, so next, I will hit save. Then sa browser natin, itatype ko yung URL para sa project natin. So we have http://localhost/php_series/datatype.php. Then hit enter. So as we can see, wala pa tayong output, tama? The reason is we don't have any command that will tell the PHP to display something. So balik tayo ngayon sa text editor and let's add this line of code. Echo $x. Okay, so by using echo, madi-display na natin ang string value ni variable x. So balik tayo ngayon sa browser natin to refresh the page. You can see, we get an output here. It displays the string John Doe. Okay, next about integer data type. When we say integer, we are dealing with whole numbers without decimals. Okay, here in our text editor, I will remove this code first. Okay, so then magdi-declare ako ng isang variable. Let's name it $y. Then let's put this value 555. So we have $y equals to 555. So after the variable initiation and value declaration, pwede na natin siya i-display. Pero for this example, I will use bar_dump o yung tinatawag nating bar dump function to display an output. So before that, si bar dump ay usually ginagamit para i-display ang value ng variable at other information about sa value na yon. Okay, so let me type this. bar_dump, open close parenthesis, pasok tayo sa loob, lagay natin si variable y, and ends with semicolon. Then I will save this and refresh the page.
So makikita natin na aside from displaying the value, makikita din natin kung ano ang data type ng variable na y. It is an integer indeed. Next is about float data type. Ito yung data type na may decimal places. Tinatawag din natin siya na floating point number. Okay, here in our text editor, I will declare a variable with the name z. And let's put a value 1.5. So we have $z equals to 1.5. Let me var dump this variable. So I will type in var underscore dump, open close parenthesis, pasok sa loob, and we have $z. Okay, let's refresh the page. Then here it is. We got a floating point number here. Okay, tuloy natin with boolean data type. Kapag sinabi natin na boolean, dalawa lang ang possible values niyan. It is either true or false. Kaya kung nagbabala ka manligaw, dalawa lang pwede niya isagot sa'yo. It's either no or no. Kaya mag-aral ka muna. Kapag tapos mo na tong video, tsaka ka naman ligaw. Share mo na din sa liligawan mo. So here in our text editor, magdi-declare ako ng isang variable. I will name it result and bibigyan ko siya ng value na true. So we have $result equals to true. And don't enclose it with double quotes. Kasi nga, remember, anything na nasa loob ng double quotes or single quote, siya ay string. So balik tayo. I will also var dump this variable. So var underscore dump, open close parenthesis, and then sa loob niya is $result. And as we can see, we get an output here, which is true. Normally, ginagamit natin si boolean data type with conditional statements. Abang-abang ka lang sa channel ko, itatakal din natin siya in the future. Next is PHP array. Pagdating sa array, we are storing multiple values in a single variable. Let me give you an example. Let me type this. $brands equals to array, then open close parenthesis, pasok tayo sa loob, and mag-declare tayo ng tatlong strings. Okay, simulan natin sa Vivo, comma, Oppo, comma, Asus. Okay, so I will also var dump this. So we have var underscore dump $brands. Okay, so let's refresh this page. And as we can see, we have a single variable. Pero madaming values ang dinidisplay niya. Kita nyo naman, di ba? I will also make a different video tutorial for a deeper explanation about array. Lastly, we have null data type. Null data type is special in a way na ang variable with null data type can have only one value. Yun ay null. Kadalasan din natin ginagamit si null value to empty a variable. So let me show this. In our text editor, I will type this. $n equals to null. And then I will echo the variable n, echo variable n. Then save ko lang to, then hit refresh. So as we can see, we don't get any output. Kasi nga siya ay null value or null variable. Mapapansin natin na we don't need any additional keyword to declare a variable and to indicate its data type. Unlike Java, kailangan may data type name pa tayo before the variable itself. Sa .NET programming naman, meron tayong dim keyword para sabihin na variable siya. Kung may nakalimutan akong data type or kung may mga questions kayo, comment down below. Pag-usapan natin yan, okay? And that's all for this video. Please like, share, comment, and subscribe. Kalimbangan nyo na din yung bell para updated kayo sa mga tutorial videos ko.